You are able to open that? Yes, sir. What is critical path he has given here? And what is the critical path? Because I saw some new students joining today who has got no idea about what CPM is. So just go through this once. Critical path definitions: earliest start time, latest start time, earliest finish time, latest finish time. Wherever you are having difficulty that you have not understood this point, exactly that part you can write it down in your diary. The concepts which is not clear to you, write it down. I'll give you 10 to 15 minutes time max. You just go through that quickly. You have multiple sources. And once this is clear to you, if you have any doubt to ask, you can inform that I'll be dealing with only the portions that where you have not understood. And before these concepts are clear, then only we will start with the numericals. All of you must begin with the website link that I have sent to you, projectmanager.com. Start with that, then we'll go to the other one. You will find some software details given here, how to do it in the software, which is you can ignore for the time being. Later on, in your free time, when you can use this software to find out the critical path. So these screenshots are given here, software, and right now you just go through the theoretical part to understand the concept.
তাহলে সংকোচের অন্তর্দৃষ্টিতে কি হবে? ধরে নিয়ে নেবে ঠিক আছে। তাহলে তো কাজ শেষ। Are you all going through that? Come to each one of you, your specific problem where you have not understood. So what is the purpose of this CPM in project management? Can anyone tell me? What is this, the purpose of CPM? Can anyone tell me in project management? Are you going through that? Gautam, Yes, sir. Yes, sir. you're going through that? Okay, you need some time. Yes, sir. Okay. I just need from each one of you the area which you have not understood. If you are remaining keeping silent, then that means you have understood. At the end of this class, I need from each one of you the area which you have not understood. You need another 5 to 10 minutes to go through that. So around 10 more minutes and then I'll come to each one of you regarding your doubts.
Over. Are you writing down the areas which you are not able to understand? Ankita? 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 Anoy? Anoy? Pratik? Pratik? প্রতীক তো দুটো আছে, মানে আপনি কাকে বলছেন? Pratik Ghosh, Pratik Ghosh. ঘোষ বলে Ghoshal, Ghoshal, Pratik Ghoshal. প্রীতম ঘোষাল স্যার ওটা। আমরা প্রীতম Ghoshal, right? Pratik Mandal. No. আচ্ছা। Pratik, পড়েছো যেটা দিলাম, যেটা have you gone through that? হ্যাঁ স্যার, ক্রিটিক্যাল পাথ ওটাই পড়েছি, মানে কারেন্টটা বারবার চলে যাচ্ছে, এক্ষুনি আবার জয়েন করলাম, আগেও জয়েন করি। এরকম কোনো এরিয়া আছে যেটা বুঝতে পারছেন? টার্মস গুলো পড়েছো, যেগুলো টার্মস গুলো দিয়েছিল দেওয়া আছে? এইটা পড়েছি, ক্রিটিক্যাল পাথ ইন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টটাই পুরোটা। তো ক্রিটিক্যাল পাথটা কি হয়, কি অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে কি কাজে লাগে এটা? আর বেনিফিটস। তারপরে আর্লিয়েস্ট স্টার্ট টাইম, লেটেস্ট স্টার্ট টাইম, আর্লিয়েস্ট ফিনিশ টাইম, লেটেস্ট ফিনিশ টাইম। মানে টাইমের মধ্যে দিতে পারলে কিছু। যে ওয়েবসাইটটা দিয়েছিল projectmanager.com, আচ্ছা, projectmanager.com ওয়েবসাইটে দেখবে এই যে নিচের দিকে critical path definition of terms. These are very, very important terms, otherwise we will not understand the numerical problems. So earliest start time, ES, latest start time, LS, earliest finish time, EF, and latest finish time, LF. ওই লিঙ্কটা কোথায়, ক্লাসরুমে আছে? না, আমি এতে দিয়েছি চ্যাট বক্সে। চ্যাট বক্স। চ্যাট বক্সে দিয়েছি, দেখো চ্যাট বক্স থেকে পেয়ে যাবে। ডেফিনেশনস অফ টার্মস গুলো স্যার একবার বুঝিয়ে দিলে ভালো হতো। কোনো স্পেসিফিক টার্ম আছে না, একটা টার্মও বুঝতে বোঝা যাচ্ছে না এটাকে। স্যার ফ্লোটের পরের থেকে যেগুলো আছে ওগুলো বুঝতে পারছি না। ফ্লোটের পরের থেকে ওটা আছে ক্র্যাশ ডিউরেশন। স্যার ক্র্যাশ ডিউরেশন আর ক্রিটিক্যাল পাথ ড্র্যাগ। ক্রিটিক্যাল পাথ ড্র্যাগ। Critical path drag, okay. सर कैलकुलेशन भी नहीं समझ में आया। कैलकुलेशन नहीं चाहिए, आप बस कंसेप्ट समझ लो। कैलकुलेशन तो हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे जो मेन चीज चाहिए कि सीपीएम होता क्या है, व्हाट इज सीपीएम, कहाँ पे यूज होता है ये, और उसका बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है, और फ्लोट क्या है। यहाँ तक पढ़ो पहले, देखो कुछ अगर डाउट है तो। एक मिनट।
Once you've gone through that basic fundamentals of critical path, pasting a link here. Just click here, the critical path method. Example. Because I will be starting with the numerical problems, and it happens here that some of the students will be joining, the new students will be joining here, and again the old students, some of you may or may not be available in the next class, or the continuity will not be there. So I've posted there, and also I pasted the links in the chat box. So those who are joining late, also inform them to go through this, and those who are in the class, go through these links and understand the fundamentals of what this critical path method is. The link that I pasted just now, don't go to the float, just read the critical path analysis diagram. আমি আর যাচ্ছি প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তো एक मिनट প্র্যাকটিস বাইরে Is the screen visible now? No, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में, यहाँ पे ये जो
स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट activity 1, activity 2, activity 3, arrow I think it is visible, this arrow is visible to you. So activity 1, activity 2, activity 3, activity 4, activity 5 and finish. So कितने सारे पाथ है यहाँ पे? Once you are starting here you can go this route 3, 7, 2 and then finish. You can choose this route 5, 7, 2 and then finish, or you can take this path 5, 4 and then finish. This numbers what is given here, it can be in weeks, it can be in months, like 3, 7, 2, 5, 4. This can be in months or in weeks depending on the type of project, or it can be in days also. Okay. So here what is the longest path that you get? Which is the longest path here? The longest path is this one. You are starting here, then activity 5, which is taking 5 months, and then it is taking 7 months, then 2 months, and then finishing. So 14 months. Are you able to follow? Yes, sir. So in that diagram, the path which is taking the longest route, that is the critical path. In this diagram, whenever you are drawing a network diagram, the path which is taking the longest one will be the critical path. So what have you understood after reading this, the basic definitions so far? Or if you have anything, any doubt that you have not understood, tell me quickly. I'll just go each one of you one by one. Gautam? No, sir, I don't have any doubt. Is it totally clear, or anywhere that you face any kind of difficulty जो समझ में नहीं आया होगा? No, sir, it's clear. Clear है, ठीक है. We will then we can we'll discuss with the numericals. It will be clear to you. Pratik? Yes, sir. बोलो कुछ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं है, any part that you have not understood. আচ্ছা, পুরোটা এখনো পড়া কমপ্লিট হয়নি, পুরোটা পড়ে নিয়ে যদি পরের দিন থাকে না পরের দিন বলবো। আচ্ছা, ঠিক আছে. অনয়? অনয়, পুরোটা পড়েছো না কিছু বাকি আছে? আচ্ছা, ওটা পুরোটা পড়ো, পরে যদি কোনো জায়গাতে কোনো ডাউট থাকে লিখে রাখবে, ঠিক আছে, ডায়েরি, দেন ইউ আস্ক মি ইন দি ক্লাস. অঙ্কিতা? অঙ্কিতা? Ankita, are you there? Ritu? Ritu? लेकिन लॉगिन करे অন্য কোনো কাজে আছে. প্রতীক? প্রতীক মন্ডল? হ্যাঁ স্যার, আমি বললাম তো। তোমারটা হচ্ছে, আচ্ছা. প্রীতম? না, প্রতীক প্রধান বলে আরেকজন আছে। প্রতীক মন্ডল. প্রীতম ঘোষাল? মিথিলেশ? मिथिलेश? Float, sir. Float, sir. Float, sir. Float. Okay, good. Plan. ठीक है, चलो. Okay, good. Float नहीं समझ में है. Okay, we will discuss on float in the next class beginning itself. Mohit? Okay, sir. मोहित? Not क्या पढ़ रहा हूँ मैं भी, मोहित पढ़ रहा हूँ. रोहित मंडल? স্যার পুরোটা পড়া হয়নি। পুরোটা পড়ো নি এখন, আচ্ছা. আর মৈত্রী? Partially, not fully.
So I will just, before I end it here, I will just tell you once again what are the things. First of all, see what is CPM, basic definition, why, where it is used, why it is used, what are the advantages of that, and what is ES, what is LS, what is EF, and what is LF. That is, what is earliest start time, what is latest start time, what is earliest finish time, and what is latest finish time, and what is float. This is what you need to read, as I told you. And also, crashing क्या होता है? Crashing you can, we will do it in the next class, but float तक पढ़ो और यहाँ से forward pass, backward pass, and yes, forward pass and backward pass, these two. Benefits of critical path method. One more thing that you need to read is the difference between PERT and CPM. The difference between PERT PERT and CPM. This part you have to read, and if there is any kind of confusion or in doubt, that we will be discussing in the next class. ठीक है, clear है यहाँ तक अभी तक? The part that I told you, just read about that, and also read the difference between PERT and CPM, because I'll come to each one of you one by one, and then we will have a discussion. If I come to each one of you, if you don't have anything to discuss, then we will skip that. Otherwise, we will take up only those areas which you have not understood. Right. So probably next class we will be clearing with the doubt, and then we can start with the numerical problems. One numerical problems of this one will be enough for you to understand and attempt. I think if it is an MCQ mode, then there is no question. Otherwise, at least you should be prepared to solve how to do the numericals. Okay. Thank you. We are ending it here.